Okay, so first of all, we try to understand what Java full stack is. Before coming to full stack, uh, what is this full stack means? It is a kind of web application development. So meanwhile, we try to understand what is web, what is web application, and what is the web application architecture, all these things. So web means web is a component in internet. So notes నేను పంపిస్తాను నీకు షేర్ చేస్తాను. So no need to write notes in the class. Class లో notes రాసే పని లేదు. జస్ట్ ఆరామ్సే కూర్చోండి. ఓకే ప్రశాంతంగా కూర్చో నోట్స్ క్లోజ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకో. సో ప్రశాంతంగా కూర్చో. Just listen the session. After the session, I will share notes and recorded the session. Whatever the session is recording, that also I will share with you. Watch the recorded session and write down the notes every day. One more time, you listen the class and write down the notes. That is the task. Immediately, you write the notes by seeing the video. After that, by seeing the notes, you have to do the practice. That is the way of my session. Every session, not only this session. For my every session, class means only class. Inside the class, there is no dictation. There is no notes writing at all. Web is a component in internet. Web application means collection of web pages. Collection of web pages. Then come to the point, what is a web page? Web page is collection of web components. What are the web components means? One is the HTML, one is the CSS, another one is JavaScript. These are the web components basically. And web application architecture means web application is combination of front-end technologies and back-end technologies. Web application is combination of front-end technologies and back-end technologies. Okay. What are the front-end technologies? What are the back-end technologies? What are the front-end technologies we have to discuss? What are the back-end technologies we have to discuss? So when you learn front-end and back-end, then only you can able to build the complete application. Okay. So sample web applications in the real world. Sample web applications in the real world. Okay. www.google.com, www.amazon.co.amazon.in, www.flipkart.com, www.facebook.com, www.youtube.com. See, all these are actually sample web applications. In which kind of area web applications are available? Domains for the web applications. Domains for web applications. What are the different kind of domains which are going to be available in web applications? There are in multiple industries, multiple domains, web applications are available. One is the social media. One is the healthcare industry. The major things I am writing here. Healthcare industry. And one more is education system. And one more is hospitality. You can say like medical. The one more is real estate. The one more is shopping. The one more is ticket booking.
in multiple areas in the real time. Multiple areas, these web applications are available. One example for social media. One example for social media application. Facebook is there. Instagram is there. Twitter is there. Etc. Etc. Healthcare industry. There are multiple hospital related applications. Education system. There are multiple kind of education related applications. Hospitality. Yeah, hospitality and healthcare both are set. Real estate. A number of companies are maintaining real estate applications. Shopping. Example shopping application is Amazon is there. Flipkart is there. Myntra is there. Like this, n number of web applications, n number of mobile applications are available in the market nowadays. Ticket booking, for example, IRCTC, Book My Show, Book My Show for movie bookings or event booking, whatever. One more thing is accommodations. Hotel bookings are there. Hotel bookings are there. There are a number of hotel booking applications are there. So, in this different kind of domains, web applications are available in the market. So for that reason, web applications are having higher demand in the market. High-end demand for the freshers or experienced people. Web applications are actually most important points nowadays. And coming to the web application lo two parts. The one is the front end, the one is the back end. Okay, come to the web application terminologies. Terminologies ante front end, back end undi. Okay. Front end ante enti? It's a kind of user interface, UI part. Backend means it's a combination of server side plus database. Front end means user interface. Backend means server side plus database. Let me take architecture. For example, there is one application. There is one application like ABC. There is one application like ABC. If you want to implement this abc.com application, ఎవరో ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు, నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. Any kind of industry, we don't care about the industry, but they want one web application that should be have some internet connection. Application internet lo pan cheyali, any browser open chesina pan cheyali, and that application needs some operations. Applications lo tickets ammukuntada, lekapothe hotel bookings pettukuntada, what kind of operations they are doing, they will do. But there is some requirement like abc. Okay, when we get this kind of abc.com requirement, what we have to do is, first of all, we need to design the front end part. Okay, for example, this is your system, and in your system, you will be having a browser. In the browser, when you search for abc.com, www.abc.com. Okay, this particular abc.com ki number of users connect avali throughout the world. Throughout the world, number of users connect avali. Okay. For example, you are the user, I am the user. మన ఇద్దరికి abc.com అవైలబుల్ ఉండాలి. నీ దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంది, నా దగ్గర ఒక సిస్టమ్. అట్లా వరల్డ్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. Everybody want to connect with abc.com and they want to do some operation with that. For example, abc.com లో షాపింగ్ అనుకో, షాపింగ్ యాప్ అను, షాపింగ్ సైట్ అను. వాట్ షాపింగ్ సైట్ కెన్ డూ? ఒక సెర్చ్ బార్ ఉంటుంది. And when they entered something here, for example, they want to purchase a shoe. They want to purchase a shoe. Shoe and JPC, they are giving some requirement. Okay, you enter for shoe, I enter for jeans. You enter for shoe, I enter for jeans. No shoe enter cheste em ravali niku? Shoe related data ravali. If I enter jeans, I get jeans related data.
Your friend is entering mobiles. Your friend enters mobiles. Your friend have to get a lot of mobiles details. అంటే వాళ్ళ abc.com లో ఏ మొబైల్స్ అయితే ఉన్నాయో those number of mobiles this particular page need to be displayed. అంటే for example, I'm actually telling you only. You are the user. You are actually hitting the abc.com. And this site is maintaining by me. I am maintaining the abc.com. You are the customer for me. You are the customer for abc.com. First of all, what I need to do is I need to have a server setup. I need to have a database setup. For what? I need to have a server setup. I need to have a database setup for the abc.com. నా దగ్గర first of all abc.com కి సంబంధించి నేను డేటా అనేది పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. What abc.com is providing is abc.com is actually providing same like Amazon. Okay, I have number of products. Number of categories of products. I have database here. In my database, I have millions of products with the database. Millions of records ఉన్నాయి. నా దగ్గర షూస్ ఉన్నాయి, జీన్స్ ఉన్నాయి, జ్యువెలరీ ఉంది, నా దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయి. I have electronic gadgets. I have different kind of gadgets which are going to be available in my database. All the products which are available in my database. And ఈ database కి ఒక సర్వర్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాను. To gather the data, ఇక్కడ నుంచి డేటా పికప్ చేయడానికి నేను ఒక సర్వర్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తాను. ఐఎమ్ జస్ట్ మెయింటైనింగ్ అ సర్వర్. This server and database always need to have some communication. చూడండి, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ సర్వర్ అనేది మిడిల్వేర్. సర్వర్ ఇస్ మిడిల్వేర్. ఇది క్లయింట్ పేజ్, ఇది డేటాబేస్. క్లయింట్ కి డేటాబేస్ కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. క్లయింట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ షూ, database need to give the response. Client need jeans. Immediately database need to response as jeans. Client need mobiles. Immediately this database need to give the response as mobiles. Client either adugithe database adi ivvali. That is the agenda of the application. But ee client ki database ki madhyalo okaru untaru. Ee client ki database ki madhyalo okaru untaru. That is called server. For example, amma నువ్వు ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్తావు. You want to eat a chicken biryani. ఇష్టమా? You order a chicken biryani. You order a chicken biryani directly to the kitchen or bearer or server. You call the server and you give your order. They will come and they will ask you, what do you say? So I want one chicken biryani. I want some chicken manchuria. I want some juice also. You ordered. So when you are giving some order, they are just writing like this. You are giving some request. This is actually called request. User giving some request. First user is accessing the restaurant. Ante new restaurant lo enter avutundi. Ante user entered the abc.com. Imagine abc.com is a restaurant. So user entered into the abc.com and user want to search based on the requirement. So user then gurinchi search chestunnadu. First of all, you are asking actually a chicken biryani order. When your order is giving to the server actually taking your request and sending to the kitchen. What kitchen will do? Kitchen will prepare your data and giving back to the server only, directly not to you. What server can do? Server is serving to the user. ఇక్కడ సర్వర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే హోటల్లో సర్వర్ లాగే పనిచేస్తుంది. డేటాబేస్ అంటే హోటల్లో కిచెన్ లాగా. క్లయింట్ అంటే టేబుల్. క్లయింట్ మీన్స్ వాట్? టేబుల్. ఒక రెస్టారెంట్లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక్కొక్క టేబుల్ ఒక్కొక్క యూజర్ అనుకో. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. అలానే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నుంచి ఒక సర్వర్ తీసుకుంటాడు, అందరి దగ్గర రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటాడు, అందరి రిక్వెస్ట్ డేటాబేస్కి ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ టేబుల్ మీద నువ్వు ఇచ్చిన ఆర్డర్ చికెన్ బిర్యానీ. యూ గెట్ ద రివర్స్ బ్యాక్ చికెన్ బిర్యానీ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్. ఇఫ్ యూ గెట్ ద వెజ్ బిర్యానీ అనుకో, హూ ఇస్ ద ప్రాబ్లం?
Problem is with server. అంటే servers యొక్క పని ఏంటంటే basically what server is actually doing, very clear. Server takes request from the client. Server takes request from the client. గుర్తుపెట్టుకో, సర్వర్ పని ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం. వెబ్ అప్లికేషన్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది వెన్ ఐ గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. టోటల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇది చాలా ఈజీ. ఓకే, రిక్వెస్ట్ ఇచ్చావు. సర్వర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఏం చేస్తుంది సర్వర్ హోల్డింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్. సర్వర్ నీ రిక్వెస్ట్ ని హోల్డ్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది, సెండింగ్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, సపోజ్ యూ ఆస్క్డ్ షూ కదా, వాట్ ఎవర్ ద షూ యూ ఆర్డర్డ్, ఆ షూ అనేది ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది. in the server your request is processing. In the server your request is processing. నీ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు ద, నువ్వు తీసుకొచ్చిన రిక్వెస్ట్ క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ తీసుకున్న షూని ఇమీడియట్ గా అది డేటాబేస్ కి సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, డేటాబేస్ లో షూ అవైలబుల్ ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది షూ అనుకో, ఏదో ఒకటి షూ అనుకో, కొద్దిసేపు ఇది షూ అనుకో. షూ ఉంటే రెస్పాన్స్ బ్యాక్. నౌ దిస్ రెస్పాన్స్ ఈస్ ఆల్ షూస్. నువ్వు ఇచ్చింది జస్ట్ షూ అన్నావు, ఇదేం చేస్తుంది, నా డేటాబేస్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ షూస్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఇచ్చిన పేరు ఏది షూ, షూ అనే పేరుతో ఏదైతే డేటా ఉందో అన్ని షూస్ ని ఇక్కడ సర్వర్ హోల్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, టిల్ రెస్పాండ్ టు ద క్లయింట్ పేజ్ అగైన్. మళ్ళీ క్లయింట్ పేజ్ కి రెస్పాన్స్ ని పంపిస్తుంది, తీసుకొస్తుంది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ రెస్పాన్స్. అంటే నౌ you try to understand how a web application is working. Web application architecture is very simple. Web application need two kind of technologies, two kind of terminologies. One is the front end, one is the back end. Front end is basically user related web pages. Okay, ikkada whenever you get the response ochindanu meeku em avutadi, ikkada all shoes are displaying like this. n number of shoes డేటా అనేది ఇక్కడ వచ్చి డిస్ప్లే అవుతుందా అవుదా? నువ్వు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ షూయే కదా, నువ్వు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ షూ అయితే అది జ్యువెలరీ డిస్ప్లే చేస్తుందా? నువ్వు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ షూ కమ్మా, అది జ్యువెలరీ డిస్ప్లే చేస్తుందా? చేయదు కదా. ఏది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ మరి? ఓన్లీ షూస్. అది మెన్నా ఉమనా అని నువ్వేం చెప్పలా. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? మెన్ను, ఉమను, కిడ్స్ అన్ని షూస్ వస్తాయి. అదే నువ్వు రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడే షూ మెన్ అని ఇచ్చావు, షూ స్పేస్ మెన్ అని ఇచ్చావు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? 2 రిక్వెస్ట్లు తీసుకుంటుంది, ఒకటి షూ, ఒకటి మెన్. షూ ఒకటి, మెన్ ఒకటి, 2 రిక్వెస్ట్ని హోల్డ్ చేసుకొని సర్వర్ డేటాబేస్ ఇస్తుంది. మెన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన షూస్ ని రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి నీకు డిస్ప్లే చేస్తాను. గెటింగ్ మై పాయింట్? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు రియలిస్టిక్ లాగా వెళ్దాం. రియల్ అప్లికేషన్, ఇది వెబ్ అప్లికేషన్. సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఆర్కిటెక్చర్ ఏదైతే గీసానో abc.com, అది రియల్ గా amazon.com. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ సేమ్ థింగ్. వెన్ ఐ సెర్చ్ ఫర్ షూ అన్నా చూడండి ఎన్ని షూస్ వచ్చినాయి. Totally how many number of products are coming? We don't give the count also. Count కూడా మనం చెప్పలేం. Any number of categories of the shoes coming. ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి షూస్? అల్టిమేట్ మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తూ కూర్చుంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ లో షూస్ ఉన్నాయి? నాట్ 7 కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ డాట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ మే have hundreds or thousands of pages shoes are available. That number of shoes available in Amazon
database. That number of shoes available in Amazon database. So when I search for the shoe, all shoe related data came. See, first time when I open Amazon, ila shoes vachinaya raaledu. First time Amazon is empty. That's called home page. In home page, I'm not having anything. I'm having multiple different kind of categories they are displaying. So ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పి అమెజాన్ వాడు షో చేస్తాను. బట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి, నా దగ్గర ఫ్రీడమ్ సేల్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర క్యాంప్ హోమ్ స్టైల్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర అప్లయన్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర 60% సేల్ ఉన్నాయి ఉమెన్ కి, నా దగ్గర ఆటోమేటివేషన్ సేల్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర హెడ్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర కిచెన్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర బైక్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర చైర్స్ ఉన్నాయి, శారీస్ ఉన్నాయి, లెహంగాస్ ఉన్నాయి, ఏమేమో చెప్తున్నాడు. నాకు ఇవన్నీ వద్దురా బాబు. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ వాంట్ ఓన్లీ షూ. నేను అడిగింది షూ. వెన్ ఐ ఆస్క్ షూ, ఇప్పుడు పేజ్ చేంజ్ అయిందా? ఫ్రంట్ పేజ్ మారిపోయిందా? హౌ దిస్ ఫ్రంట్ పేజ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్. అంటే నీకు whenever you open the home page, some HTML content is there. When you are giving the request, it will give the response. ఆ రెస్పాన్స్ కూడా some HTML. అంటే ఫ్రంట్ పేజ్ లో మనం చూపించేదంతా కూడా HTML. డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ HTML. ఒక బ్రౌజర్ లో సంబంధించిన వెబ్ పేజ్ లో చూపించే డేటా కూడా మొత్తం HTML డేటానే. దానికి ఉన్న స్టైల్స్ ఇప్పుడు చూసావా, దీనికి కొంచెం బార్డర్ ఉంది, నీట్ గా స్క్వేర్ బార్డర్, అండ్ some kind of colors are there, some kind of font is there. All this is called CSS. అంటే how your web pages look like beautiful, stylish, that is with CSS. And whenever I'm giving shoe like this, whenever I'm clicking on the search button, అంటే ఈ వెబ్ పేజ్ లో సెర్చ్ బటన్ పనిచేయాలంటే ఇంటర్నల్లీ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్ JavaScript is work. JavaScript is the client side programming. JavaScript is what? Client side programming. Client side లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ లేకపోతే your HTML is dummy. Your HTML is junk. You cannot able to give a request without JavaScript. You cannot able to take the response without JavaScript. ఒక రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలన్నా, రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోవాలన్నా అన్నిటికీ JavaScript మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. గెటింగ్ మై పాయింట్? అర్థమవుతుందా? ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం. ఫస్ట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ how a web application is getting clear. Okay, ఇప్పుడు చూడు, షూ చెప్పారు, షూ మెన్ అన్న, మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఆర్ షూ కిడ్స్ అన్న, మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్స్. మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. షూ కిడ్స్ గర్ల్స్ అన్న, షూ కిడ్స్ 3 words వాడాను. షూ అన్నాను, కిడ్స్ అన్నాను, గర్ల్స్ అన్నాను. ఈ మూడింటిని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఎవరు ప్రాసెస్ చేస్తారు? సర్వర్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. బిర్యానీ చెప్తున్నావు, దిస్ బిర్యానీ ఇస్ నాన్ వెజిటేరియన్ చికెన్ బిర్యానీ, అండ్ దిస్ బిర్యానీ ఇస్ ద మండి బిర్యానీ ఆర్ హండీ బిర్యానీ. అంటే యు ఆర్ టెల్లింగ్ టైప్స్ ఆల్సో. బిర్యానీ చెప్తూనే కొన్ని టైప్స్ చెప్తున్నావు. ఆర్ యువర్ బిర్యానీ ఇస్ అ బోన్లెస్ బిర్యానీ. యు ఆర్ గివింగ్ ద టైప్ ఆల్సో. యు ఆర్ actually asking the shoe, it's a kid related, at the same time it's a girls related. Now any boy shoe will come, all the, okay, it may sometime boys and girls also will come, combination ఉన్నా కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే డేటాబేస్ లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ కూడా ఉంది. అట్రిబ్యూట్ ని బేస్ చేసుకొని అది గర్ల్స్ ఉంది కాబట్టి అది గర్ల్స్ ఇచ్చేస్తుంది. బట్ దిస్ ఐటమ్ విల్ కమ్, ఈ ఐటమ్ నువ్వు బాయ్స్ అని సెర్చ్ చేసినా వస్తుంది. బై బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, ఇద్దరికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ అది. అర్థమైందా? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ మొబైల్, మొబైల్ అని సెర్చ్ చేస్తాను. అండర్ 10,000. If I am searching for mobile under 10,000, first priority is mobiles, and I am saying under 10,000. Under 10,000 means 10,000 ki takku unna
10,000 కి తక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ చూపిస్తారు. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ డిస్ప్లే ఇస్ 10,000 ఓన్లీ. నియర్ బై 10,000, 10,000, 12,000 కూడా ఇస్తుంది కోనుకోవాలి. ఫస్ట్ పేజ్ లో 10,000 ఉన్నాయి. సెకండ్ పేజ్ లో ఇట్ మే కమ్ విత్ 11,000 ఆల్సో. మోస్ట్లీ accurate data will come. See, okay, this is actually called response. Your response is coming. Now come to the picture. This picture and Amazon site, both are same or not? Functionally, we are discussing now, but how the real world application allow or chestundo idi. But functionally in the diagram I am showing. This is the client. This is the UI. This is the front end. Any front end? Red color is front end. And this is the back end. Where is the back end? The total green color is back. Some part is front end, some part is back end is a combination of two things, server and database. This is server and this is called a database. This is called database. Now tell me, come to the notes. Front end lo ఏమేం టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి? ఫ్రంట్ ఎండ్ లో HTML ఉంటుంది, CSS ఉంటుంది, JavaScript. Not only these three are mandatory. First of all, you have to learn these three. ఇంకా దీనికి సంబంధించి some advanced topics అంటే you have to learn something like Angular. And you have to learn something like Bootstrap. Angular is the latest technology on top of the JavaScript. JavaScript ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా టాప్ లెవెల్లో నడుస్తున్న ఫ్రేమ్వర్క్. Now top end demand is Angular in the part of the front. Or you can learn the React also. React is also very good in the market. React. Angular or React, any one of the thing is good. But mostly for the Java also now working with React. Nowadays Java applications also working with React. Any one of the library we can learn. Okay, when we come to the Angular or React, I will tell you which is the best one, which is you have to do. So better I can go with the React. React is the better you can learn in the part of the front end, which is having a higher in demand and which is having lot of job opportunities. React. అర్థమైందా? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన టెర్మినాలజీస్. కమ్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్. The back end part server side అయితే there are multiple things. There are huge number of things. Okay, first of all, what I want to do is I want to save your notes. I will prepare a new folder for you. And prepare a new folder for you. This folder only I will upload to the server today. Notes. Architecture also I will save. ఇది మన ఫోల్డర్ జావా ఇదే. Right. But in server side backend part, there are multiple things. Famous one is PHP with the database MySQL or MongoDB. The one thing is Java plus Oracle. The one thing is Microsoft
.NET with MS Microsoft SQL Server. Oracle Java ఒకళ్ళే. Oracle Java ఒకళ్ళే. Sun Microsystem Java is available in Sun Microsystem. Oracle also buys the Sun Microsystem. Microsoft.NET, this is from Microsoft. And వాళ్ళ own database SQL Server. They are using only SQL Server. Okay. ఇవి కాకుండానే one more thing is Python. Python with Django ఉంది. Django. And this is also in part of the database MySQL or MongoDB. MySQL కానీ MongoDB కానీ ఏదో ఒకటి. ఇంకా ఇవి కాకుండా వేరే ఉన్నాయి. సంథింగ్ లైక్ Node.js plus Express.js plus MongoDB or MySQL. ఇది కాకుండానే Ruby ఉంది. ఇట్లా. So in backend part, you go for anything. You go for PHP, you go for Java, you go for Microsoft.NET, you go for Python Django, you go for Node.js, you go for Ruby on Rails, you go for Python తోనే ఇంకొక లైబ్రరీ, ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్. ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు మన క్లాస్ జావా. ఇది మన క్లాస్. బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఇంకా నీకు క్లియర్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తాను చూడు. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫుల్ స్టాక్ టెక్నాలజీస్. వన్ క్లియర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. In the part of the front end, what we are learning. In the part of the back end, what we are learning. Let me go. In the part of the front end, I am trying to learning these things. Okay. Angular or React. Okay, Angular, React రెండు అవసరం లేదు. Either you go for Angular or you go for React.js or you go for Vue.js. ఏదో ఒకటే నేర్చుకో. Bootstrap compulsory. That is actually normal thing. Compulsory. But these technical skills are mandatory in the part of the front. These technical skills are mandatory for the front end. Now come to the back end part. Come to the back end part. He said, sorry, sir. ఇవన్నీ ఉన్నాయి బ్యాక్ ఎండ్. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. బట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కంపల్సరీ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉంటాయి. పెద్ద సెల్ఫ్. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ లో లెట్ మీ గో విత్ our course is basically back end part Java. Our course is basically Java, Oracle. Front end plus this one. Okay, this is our course basically. Some guy will come. Some other guy will come. Sir, I want Python Django. Okay, sir, learn Python Django in the backend and again learn the front end.
Some other guy will come. He is asking me, sir, teach me backend part Node.js. Teach me backend part Node.js. But again, front end is some other guy will come. Sir, teach me backend part PHP, sir. That guy also need a front end is. Now, finally, what I want to tell you is front end is universal. Front end is universal subject. Front end is universal for all the kind of backends. What is the meaning of universal here? Universal అనొచ్చు, కామన్ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈస్ కామన్. ఎవరు ఏ ఫుల్ స్టాక్ వాళ్ళు వచ్చినా ఫ్రంట్ ఎండ్ కామన్. బట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ based on their choice. Based on their choice. Now, we will be having number of full stacks in the market. ఒక full stack పేరు జావా full stack. ఒక full stack పేరు పైథాన్ full stack. ఒక full stack పేరు జావా full stack. ఒక full stack పేరు PHP full stack. ఒక full stack పేరు Node.js full stack. ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ full stacks ఉన్నాయి. ఏ full stack వాళ్ళకైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కావాల్సింది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రియారిటీ ఇస్ యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ కావాలి. ఒకసారి నువ్వు యూనివర్సల్లో టాప్ అయితే, యూనివర్సల్లో నువ్వు ఫెమిలియర్ అయితే, దెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా రిలేటెడ్ అప్పుడు వర్క్ చేస్తాం. డేటా రిలేటెడ్ లో మనకి ఇక్కడ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ జావా. మన జావా ఫుల్ స్టాక్, మనది జావా ఫుల్ స్టాక్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ బ్యాక్ అండ్ జావా విత్ ఆర్కిల్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రంట్ అండ్ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Angular.